Vision Awards. This event celebrates the very best. Vision Awards. This event celebrates the very best creative and technical new media. And it's amazing to think that this year there were over 900 entries from around the world. So let's get right down to the stage and join Phil Hood of New Media Magazine for the beginning of this year's Envision Awards ceremony. Thank you all for joining us at the 4th Annual New Media Envision. We're going to honor the best new media and the best online media on the planet today. A little more than 6 months ago, the call for entries for the 1996 Envision Awards went out, and it posed this burning question: can a mere idea burst into flame? Before the first entries were in, the handwriting on the wall was very clear. Absolutely. From the beginning of computer-based interactive media, designers, programmers, engineers, writers, and artists have struggled with technology in an effort to translate their passionate, their hottest, their most passionate ideas into new forms of art and commerce. And the winners of previous New Media Envision Awards have grabbed the flame and met that challenge. Tonight we will see how the excitement and passion of new media has spread to the World Wide Web, where the future is bright and anything is possible except a speedy download. So, we're here tonight to honor the best and the brightest, the hottest, if you will, of the new media. And each winner glowingly answers the question, can a mere idea burst into flame? The 7 Award of Excellent winners coax that creative spark to white-hot results through an incendiary combination of imagination, presentation, and enthusiasm. Here to present our first Award of Excellent winner for training and support is someone who really understands and appreciates enthusiasm. Please welcome the Vice President for Business Affairs, Jones Digital Century, Mr. Richard Rosenberg. Thank you, Phil. Our Award of Excellence winner was developed specifically to spark that contagious, motivating energy within its company, and the job was daunting. The winner's target audience is 30,000 employees, all ages, all education levels, multiple cultural and language backgrounds, interactively. Please help me give an enthusiastic... The credit market showed little movement today in the absence of any major economic reports, but a fairly aggressive infusion of funds into the banking system by the Federal Reserve was a plus factor, which at least temporarily overrode nervousness over what the Federal Reserve will decide to do with interest rates at next week's policy meeting. Buying was cautious ahead of tomorrow's 2-year Treasury note offering, so tax-free and corporates showed little change on the day, and the Treasury market was mixed, no change at all on the 5-year note. The 10-year note rising 3/32, and the bellwether 30-year bond up 4/32, bringing that yield down to 7.09%. The Lehman Brothers Long Treasury Bond Index gained 1.81. I'll be back shortly to show you where the action was on Wall Street today. Kathy? After months of incredible performance, the market for initial public offerings appears to be changing. Several of the internet companies that soared after going public have given up their big gains. And last week, several new issues traded below their offering prices, a traditional warning sign for new issue investors. Joining me now to put these events in some perspective is David Menlo of the IPO Financial Network. David, how do you explain what's going on in the IPO market? Well, this is really just a matter of supply and demand. Old videotape is gone. Symbols have become an integral part of how we communicate. From political propaganda to children's literature, these images play an important part in everyday life communication. I'm Michael Dorn. Join me this Saturday for Icons and Symbols, Communication. And World Wide Web is a 3 videotape series that shows you how. Watching these tapes is like having a personal tutor demonstrate every step. You can order all 3 tapes for a new low price of just $59.95. They come with a money-back guarantee. Order now and we'll include all the software and internet To monitor trends. On the second weekend, named 175 of them to receive gold, silver, or bronze awards. Then the fun really escalated. In an intense final round of judging, the 7 awards of excellence, the best of online, and the best of show were determined. These are the 9 awards we are presenting tonight. The next award recognizes a product of passion, pride, and exceptional determination. David Martin of Carroll Touch Incorporated presents the Award of Excellence for personal and nonprofit projects. Carroll Touch has always believed in the power of the new media
to touch its audience, to inspire, excite, and inform its audience. And this is just what our next Award of Excellence winner does in the category of personal and nonprofit projects. Personal nonprofit projects are always a product of passion, pride, and usually underfunding. So when taking on a subject as explosive as the social and political history of the atomic bomb, the developer used her $40,000 budget and innumerable donated hours from artists, musicians, journalists, and computer programmers to bring to light this massive undertaking, and the project mushroomed to include 400 photographs, 18 original songs, more than 30 minutes of video, 12 hours of audio, and 1,400 text files, a full 15 megs of searchable text. To accept the Award of Excellence from EJL Productions, please welcome the creator and writer of Public Shelter, Jane Loder. Thank you so much. Public Shelter was a labor of love and of politics. It's unabashedly anti-nuclear and anti-war, which is why I think we're having trouble finding a publisher or distributor for it. But I'd like to thank all of the people who worked on this project, all of whom worked on spec. I'd like to thank my producer, Eric Schwab, without whom none of this would have been possible, and who dragged me kicking and screaming into multimedia. By the way, if you want to distribute or publish Public Shelter, talk to us after the show. Thank you again. Jane Loder's Public Shelter CD-ROM was inspired by her cult film classic, The Atomic Cafe. That film pioneered the use of file footage, the same style that she incorporated into her disc. When we come back, we'll join Bill back on the floor to find out more about this revolutionary effort. Ninth grade. I had to sit next to Bill. Over in the American Exchange, 18 in the index, volume down about 3 million shares from Friday, 252 closed higher, 275 lower. Viacom B topped the active list down 3/4. The company today started its exchange offer to shareholders in connection with the spin-off of its cable television operations. McRae Industries up 1 1/8. The Barron's quoted the Prudent Speculator Market Letter, which had very positive comments about that company, and Laser Industries rising 1 3/8. The company received FDA marketing approval for its EpiTouch Ruby laser for tattoo removal. It will remove tattoos. And finally, in the spotlight, Diana down 1 3/4. After the close, the company said it's hired an investment advisor that it didn't name to consider a restructuring that could include the spin-off of operating units. That's our Wall Street wrap-up, Cassie. In January, the Canadian software maker Corel bought WordPerfect from Novell. Since then, analysts have questioned Corel's decision, pointing out the dominance of rival Microsoft's Word program. Scott Kirby sat down with Corel's CEO, Michael Copeland, and asked him about his plans for the product. Products from Novell about 3 months ago, and the new Win95 version has our own graphics in there and internet capability. And that combination is really going over well with consumers. We've got sales results in, and it looks like it's selling like hotcakes through both Ingram and Merrycell distribution, even ahead of those products. Is that how you'll differentiate it, the internet applications? Well, the combination of... By former Lotus development chief Jim Manzi to form a new firm providing internet services for business. Called Nets Incorporated, the new company will be headed by Manzi, with AT&T having a minority stake. Nets Incorporated will handle all of AT&T's worldwide web-based business information services. AT&T stock today lost a quarter to 62 5/8.
commentary, George Campbell, president of the National Action Council for Minorities in Engineering. You know how important music is for kids. Well, now the net is turning out to be a profitable sales and distribution medium for music. What does all of this have to do with the Envision Awards? Let's go back to the awards ceremony for the presentation of the winner in the sales and marketing category. We all know that sales and marketing are extremely important, but multimedia has helped make them a lot more fun. If your music taste can only be described as eclectic, then you'll want a copy of this winning disc. The client was Rykodisc, a full-format music label with a catalog that included bluegrass, flamenco, hip-hop, juju, psychedelic rock, and a catalog that unfortunately shipped on paper, which did absolutely nothing to promote its musical artists. And these were incredible artists, diverse as David Bowie and Elvis Costello to Badfinger and the Baca Forest People. But the CD-ROM changed all that. While it still lists the... Music was and is my secret. That's the world that I make for myself, that has only to do with me. And that's the one thing that keeps me going. That's why I work so much, because my life takes place in writing, in composing. At the end of the war, Henze was made a prisoner of war by the British. Although he was well treated, he's never forgotten the experience of being imprisoned. Unlike many composers of his generation, Henze has never been afraid to let his music express reality as he sees it, which isn't necessarily reality at all. It's what he perceives as being reality, or the way he wants to see things. I think, for example, that it's no coincidence that he has written more successful operas, i.e. that are still in repertory, even if not immediately successful for the musical theatre stage, than any other living composer, certainly more important ones, because his music is by nature, as it were, representational, and is by nature theatrical. After his release, Henze studied music and was engaged as house composer at a theatre in Constance. Well, the theater had always fascinated me, even as a kid. It's one of the more remarkable and interesting features of American history that the Republicans and Democrats have actually switched sides on the issues of a stronger national government vis-a-vis the states. And from the time of Lincoln until the 1930s, the Republicans, of course we typically forget this today, but it was the Republican Party that was the party of nationalism. That's what they came in with. Under Lincoln, for example, he said we wanted a new birth of freedom. He meant not merely the elimination of slavery and civil rights for blacks. The Republicans were the great positive reformers of the post-Civil War and early 20th century. And they put through things like Homestead Act, enabling people to take land. The transcontinental railroads, crucially important. Tariff reforms, grants for higher education, the Aggie colleges. So the Republicans believed in an active government in many important respects in the 19th century.
Whereas the Democrats, who had their base of support in the South that of course had attempted to secede from the Union, and after the Civil War became the so-called Solid South, the region of the country that could be counted on to vote Democrat. La guillotine a une image très négative, mais sur le moment, c'était un réel progrès. Et la première personne à avoir été exécutée par guillotine est un condamné de droit commun qui a été exécuté le 25 avril 1792 dans la cour du Carrousel. Et d'ailleurs, le public a été déçu, parce que les gens trouvaient que c'était trop rapide. Sa Majesté, le roi ne peut vous recevoir aujourd'hui. Une urgence l'a appelé. Rien de grave, j'espère. Non, c'est la serrure de la cave qui est bloquée. Vous lui direz qu'il ferait mieux de s'occuper des affaires du pays, plutôt que réparer les serrures. Tenez, coupez-les en fines rondelles, vous lui ferez des chips. Et puis moi, je vais rejoindre mes copains. Non, ça va, je m'en occupe. Salut les amis, bonjour. Ah, Fred. Alors, comment ça s'est passé, cette prise de la Bastille? Ah bah nous, on a eu chaud, hein. Une centaine des nôtres sont tombés sous les feux du marquis de Launay. Mais il a capitulé et ils ont promené sa tête au bout d'une pique dans tout Paris. Ah oui. Mais la Bastille est tombée et avec elle tout un symbole royal. Le 14 juillet. Ça, c'est une date qu'il faudra pas oublier de fêter. Au 14 juillet. Ça, on ne l'a pas oublié, ce 14 juillet 1789. Après avoir pris d'assaut les Invalides pour s'emparer de Devancé par Arthur Brooke et William Painter, Shakespeare sera le troisième Anglais à s'intéresser au drame. Sa tragédie date de 1595. Shakespeare porta à son point d'incandescence la rivalité meurtrière des Capulet et des Montaigu, familles ennemies. L'amour clandestin de Roméo et de Juliette se résout par un enchaînement inéluctable de péripéties dramatiques. Après avoir lu Shakespeare, Nourieff déclara « Je me suis convaincu que la Vérone de la Renaissance et le Londres élisabétain avaient en commun le sexe et la violence, ce qui les rapproche singulièrement d'une époque, la nôtre. » La toute première chose qu'il a dit quand il a commencé à travailler, de préparer, on commence à re-regarder la pièce dans sa conception. Juliette, elle n'est pas une petite fille romantique avec les étoiles dans ses yeux. Et c'est clair, dans la pièce, elle est déterminée, elle est à la fois un peu hors de contrôle. Une autre chose qui a lui beaucoup intéressé dans le concept de le travail, de l'approche shakespearienne, c'est que dans l'idéal, je serais un garçon. Parce que dans l'époque, il n'y avait pas les actrices, c'était les acteurs. Et Juliette sera jouée par un jeune garçon. Les filles, vous sautez trop vite, là. Ce côté que n'importe comment tu approches une fille, il y aura toujours le côté de jeune garçon. Un courage que peut-être les filles n'ont pas. Les femmes, elles trouvent du courage plus tard. Mais comme petite fille, la transition, il n'y a pas. Alors tout de suite, tu dois enlever toutes tes préconceptions d'une Juliette très féminine dans son coin. Hors de question. Parce qu'à la base, il faut que moi, comme femme, j'essaie de le jouer si j'étais un garçon qui joue une fille. Vous voyez, ça devient assez compliqué à un moment donné. Mais à la fois, c'était une nouvelle approche. La première apparition de Juliette, ça va être un feu d'artifice avec ses amis. Nous allons faire des grands jetés. C'est un saut, une élévation dans les airs qui est l'image de la joie. J'ai eu un petit peu de mal avec cette scène parce que j'avais pas envie de tomber dans un côté petite fille.
la petite fille, donc puisqu'il y a un côté amusant, drôle, mais je ne voulais pas tomber dans un comique voulu. C'est-à-dire vraiment donner au personnage toute sa crédibilité d'enfance, mais ce n'était pas évident. Si l'on voulait être en totale conformité avec la pièce de Shakespeare, il faudrait distribuer une jeune danseuse de 13 ans dans le rôle de Juliette, ce qui n'est guère envisageable dans notre métier en raison de la maturité technique et artistique qu'exige la danse. À cet âge, on est encore élève de l'école de danse. C'est là que je fis la connaissance de Manuel Legris, qui est devenu mon Roméo, et de Daniel Doussard, qui interprète aujourd'hui ma nourrice. Dès la première scène, Juliette affirme le caractère intrépide de sa personnalité. Avec un sens de l'ellipse théâtrale d'une rare efficacité, Rudolf Nureyev télescope 2 événements qui vont marquer le destin de Juliette. Le moment où elle surprend derrière un rideau sa nourrice gaillardement troussée par un homme de garde coïncide avec l'arrivée de sa mère, Lady Capulet, venue lui présenter le comte Paris qu'elle doit épouser. Tybalt, cousin de Juliette, apporte la robe des fiançailles. Nureyev met en place avec concision les protagonistes du drame qui se déroule en 48 heures. Dans ce court laps de temps, l'enfant deviendra femme. La chose la plus importante, c'est toujours, à mon avis, c'est à transmettre toutes les choses que lui, il a demandées. Les choses qui étaient clairement très importantes pour lui. Ça, c'est dans le contexte de son esprit. Ça, encore, ça exige qu'on n'a pas une Juliette entourée par la romance, mais cette côté déterminé, encore petite fille. Elle est préparée de faire tout ce qu'il faut pour ses parents. Le mariage avec Paris, mais il est beau quand même. Mais elle n'est pas intéressée par ça. Et ça, c'est souvent pas toujours facile. Il y a quelques danseuses qui prennent ça tout de suite. Il y a les autres qui trouvent ça plus difficile. Et souvent, c'est une évolution assez dure pour les danseuses. Ça les rend dans l'âme des fois. Parce que c'est pas comme ça qu'elles ont envisionné de faire le Juliette. Mais dans ce cas-là, il faut mieux pas faire cette version. Il faut mieux faire une autre version. Tirez-la. Tirez-la et supportez-la. Can I see that sans musique d'abord? 5 and the 6 and the 7 and the 8 and 1 and the 2 et 1, 2, 3 and 2 promenade and now go 6 et 7 et 8 et 1 and 2 1, 2, 3. In terms of spirit of a ballet, of a production, I won't say ballet. Le caractère de cette production de Roméo et Juliette, que j'ai toujours considéré moins comme un ballet que comme une œuvre théâtrale, a beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. It has changed
until now. Now, I say that because Et si je dis ça, c'est en sachant que quand nous l'avons dansé au London Festival Ballet, notre compagnie n'était pas aussi solide que le prestigieux ballet de l'Opéra de Paris. Je pense qu'à cette époque, nous avons bien appris à connaître cette production en raison du grand nombre de représentations que nous avons données. Vulgar, the Montagues. Vulgar, vulgar. Ah. Yata, ta, 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 yes, ta, tita, yata, tita, ta. Toute la pièce de Shakespeare est traversée par de brusques changements de registre. L'élan poétique le plus raffiné se heurte à la farce la plus triviale. Pour Nureyev, il importait autant de restituer la saveur de la prose shakespearienne dans son rythme et ses contrastes que d'illustrer de façon exhaustive les péripéties de l'histoire. Pour lui, la verve truculente de la nourrice est aussi nécessaire que la fantaisie virevoltante teintée de mélancolie de Mercutio, le farfadet devenu poète. Allez, boys, plus grand, Stefan. Go on, yes. Aha. Voilà, ça c'est mieux. Go on, yes. Il a voulu absolument qu'il se voit qu'il a tout à fait compris toutes les nuances qui étaient là-dedans. Alors, on peut dire quelquefois il était un peu trop exigeant sur ce côté-là, mais à la fois c'est aussi chapeau pour avoir fait l'effort de transformer quelque chose qui est basé sur les mots en mouvement, qui n'est pas toujours très évident. On a un moment notamment où Mercutio pourrait-on dire, se bat tout seul. Il rentre, il fait une entrée tout seul avec les amis qui sont derrière, et ils sont derrière eux en train de le singer, et on ne comprenait pas vraiment la dimension de cette entrée qui passait justement effectivement après un vrai combat, quand ils nous ont expliqué que finalement Mercutio était en train de se vanter. Donc il racontait ses exploits, c'était un peu son côté d'Artagnan, vous voyez, et j'étais tout seul contre 10, et là je les ai tous eus, et comme d'habitude les amis sont derrière, ils disent, oui, on te connaît, on est habitué à ça, il les rappelle à l'ordre. Et là, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup la chorégraphie s'installe. Quand on le prend de ce point-là, on n'a même plus besoin d'essayer de se rappeler les pas, ça vient tout seul et chaque chose prend un sens. Ensemble, 6. 2. 6. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Allez. C'est une histoire de mort, Roméo et Juliette, d'amour et de mort, mais la mort gagne. À la fin, tout le monde meurt. Donc, dans cette histoire de mort, je pense que le deuil comme ça doit être présent. C'est vraiment, on ne croit jamais que cette histoire terminera bien. Hein. Personne, tout le monde sait, mais même si on ne le sait pas, on comprend jusqu'au début qu'il y a un deuil profond derrière cette histoire. Impressionné par la beauté des spectacles de Giorgio Strehler, Rudolf Nureyev sollicita pour les décors de Roméo le scénographe attitré du metteur en scène italien Ezio Frigerio, qui jusque-là n'avait